জি, আসসালামু আলাইকুম স্যারেরা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি স্যার, ভালো ওয়ালাইকুম আছেন সবাই? স্যার ভালো আছেন? আসসালাম। কেমন আছো স্যার? জি আলহামদুলিল্লাহ আছে ভালো। তো আমরা শুরু করি আমাদের good evening to you all. We are in information technology and I have started my lecture from last class. That means information technologies. We have started learning object 3. And we know we have learning object 1 to 8. So I have started LO3. And last class, we discussed LO3 and finish it. Today, we'll discuss LO4. It's mean the software. So here, as per the CS syllabus, we have to understand the basic features and trends in the major types of application software, system software used to support enterprise and end user computing. So here, sorry, major types of application and system software, as well as purpose of several popular software package, end user productivity, and also main use of computer programming software tools and language and operating system, architecture, access control software, data combination software, utility program, software licensing, and source code, capacity management, and open source software, etc. আমার সাউন্ড ঠিক আছে স্যার? জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। জি স্যার, ঠিক আছে। ওকে, জি, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে স্যার। জি, so before go for the system, that means software, here we have to understand the system. That means, what is system? We know a system is a set of interrelated component where clearly defined boundary working together to achieve the common set of objective. Here we have to input, then it's required processing, then we'll receive the output. So basic function of system are input, processing, output, etc. So input means involve the capturing, assembling elements that enter the system for to be processed. And processing involve the transformation process that convert into the output. And output means the is manufacturing is the finished goods, but in our IT or system is the involvement elements that have been produced by a transformation process to their ultimate destination. For example, from data to information and useful information for the business. And within the system, here we have the subsystem. Subsystems are the component of a large system. If we think one software, for example, the bank software, banking, core banking solution, so total solution is the system. And each and every module, for example, cash module, that means receive module, payment module, LC module, etc., or reconciliation, treasury module, everything, separate module are the separate subsystem. That including all subsystem, we will give a that means big system. So within the system, we require the feedback as well as the control. So if you see here, input, then process,
then output. So system is a concept. Look here. System require a boundary. Input, process, output, then feedback, and based on the feedback, input can be reversed or changed. So within the system, we require the technology, application, development, and management. That means computer network and system information proceed. Component is various use, for example, hardware, software, data, communication, networking, etc. required, and application, e-business, e-commerce, etc., and development and the use of information technology in different way. And if you see the management, managing the information technology is the for the quality strategic business, uh, adding the value, etc. Now look here is very much important for us, for a lot of MCQ within this scene scenario. Look here, system, organization, organization itself is a system. So organization such as business and organization and government agency is a good example of system in the society. That means within the society, here, different system and software or system require a boundary. That means আমরা কতটুক পর্যন্ত দিতে পারবো, আমার কাজ কি, আমার এভরিথিং কিন্তু উইদিন দ্য বাউন্ডারি. সো ইফ ইউ সি দ্যাট সিস্টেম ক্যান বি ওপেন সিস্টেম, can closed system, some are adaptive system. Look here, if we see the right side, here is the boundary and system cannot exit without environment. If we see here, it's not here, system cannot exit without environment. So system is the boundary, and within the system, input, data, and capturing the data, then we'll get the output. So within the boundary, system can work. Sometimes that system are open system. Open mean, look here, this is the open system, interactive with the environment. Within the environment, system can adapt itself through the data, update itself, and that's also called the adaptive system. But within the closed system can no interaction with the environment, because if any type software built or system built, system can run based on their coding, and that system cannot take any instruction, any updatation through the environment. Only that individual work can done. But when the system is in open system, they can take the instruction, update itself. If we think about our look here, if we think in our artificial intelligence era at this moment, so if you search something in your Google, so you will see lot of information based on your searching you will receive from every day. And that AI remembered it is your remembered it your choice. So that can be that system also the open system. But when it is the fixed, it's called the closed system. So organization are the main example are open system because they interact and in a system that means intersect with the system in their environment. একটা অর্গানাইজেশনে আমরা খেয়াল করি যখন ফর এক্সাম্পল আমি যদি ব্যাংকিং সফটওয়্যারের কথা চিন্তা করি, সেখানে কিন্তু কন্টিনিউ আপডেট হচ্ছে। একজন কাস্টমার মনে করেন উনি লোন নিলেন, তার নামে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হলো, আবার উনি যখন পরিশোধ করতেছেন বা ডিপোজিট করতেছেন,
অ্যাকাউন্টে, সেটা এটার সাথে কিন্তু অটোমেটিকলি সিস্টেম আপডেট হচ্ছে। তার লোনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে অথবা বেড়ে যাচ্ছে, ইন্টারেস্ট চার্জ হচ্ছে। তার মানে এই সিস্টেমের ভিতরে এনভায়রনমেন্ট থেকে সে ডাটা নিয়ে সেটা কিন্তু অটোমেটিকলি এখানে সিস্টেমটা আপডেট হচ্ছে এবং এখানে অ্যাডাপ্ট হচ্ছে। এই অ্যাডাপটিভটা এটাও কিন্তু অর্গানাইজেশনের একটা আম, বলা যায়। এখন এমসিকিউ হতে পারে যে ওপেন সিস্টেম অর্গানাইজেশন কিন্তু এক্সাম্পল হচ্ছে ওপেন সিস্টেম, আবার অর্গানাইজেশন এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাডাপটিভ সিস্টেম। সে অ্যাডাপ্ট করে নেয় তার ডিমান্ড এবং চেঞ্জ এনভায়রনমেন্টের ভিতরে, নিজেকে সে মডিফাই করে নেয়। তো এইখানে সিস্টেম আসলে এমন একটা জিনিস, যেমন একটা সোসাইটির ভিতরে সিস্টেম থাকে। আমরা যে সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে আইটি সিস্টেম। একটা কর্পোরেট আইটি সিস্টেম বা অর্গানাইজেশনের যে সিস্টেম, তার অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটি চালায় যে সিস্টেমের মাধ্যমে, সেই সিস্টেম নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। সো উইদিন দ্য সিস্টেম, এই ব্যাপারে হয়তো আরো আপনার আমরা পড়বো। সো এখান থেকে আমরা জানলাম একটা জিনিস। সো মেইন হচ্ছে যে সিস্টেম ক্যান নট এক্সিস্ট উইদাউট এনভায়রনমেন্ট। System can be open system and also can be closed system. Open system adapt itself through the input or output of other system within the environment. But closed system, they no interaction with the environment. But open system always interact with the environment. So is the main thing here. And also organization is a big system, and organization also the open system, organization also adaptive system. And also we can say the system is a set of interrelated component with a clearly defined boundary, working together to achieve a common set of objectives by accepting input and producing output, an organized transformation process and basic function of system input output process. And sometimes subsystem is a system that is a component of large system. Now if you see the software, so here we have to identify the basic features and train in the major types of application software and system software that are used to support enterprise or organization and end user computing. So, the software, it refers to the set of programs, applications, and instructions that are used to operate a computer system or electronic device. We know there are main two types of or two category of software we have. One is system software, another application software. System software, we know it's include the operating system and device drives, firmware, and the programs that control and manage the computer hardware. So through the system software, manage the computer hardware, basically operating system, Windows, Linux, etc. But application software is include programs um, that are we are using. That means word process, spreadsheet, web browse, games. A software designed to perform specific tasks for the user. So application software we are using, that means it include that type of program that specific tasks for the user. But system software that includes the operating system that manage the computer hardware. So software refers to the set of programs, applications, and instructions that are used to operate a computer system or electronic device. Look here is the types of software. So here, software, we know it is a set of programs that governs the functioning of computer. This software has mainly two types: system software and application software.
System software, it controls the internal computer operation. System software that control the internal computer operation. But application software is carries out necessary operation for the specific application to function. And if we see the system software, we can categorize and different way. One is system management program, another developing software. If we see the management software, basically operating system, Windows, Linux, device drives, system utilities, etc. And developing software programming language translator, linker, and loader. And if we see the application software, that general purpose few software, another one, specific purpose. General purpose means word processor. That means we are using Microsoft Office and the Word, MS Word is the general purpose. And presentation for the PowerPoint presentation, especially is the Excel in Windows, that MS Office, and image editor, etc. General purpose. But a specific software, for example, based on the requirement, banks are using their core banking solution, and airline require the reservation system, attendance system, billing system, report card, generate, etc. The specific purpose software. So we know the software is essential for a computer system to function, and it is continuously evaluating with the development of new technologies and changing user needs based on the user requirement, based on the organizational requirement. So system, that means software, are introduced, or software are developing, and day by day changing their behavior, change their user, and day by day is go for the user friendly also. So, in nutshell, we can say software is a set of programs that governs the functioning of computer. Software basically two types: system software, application software. System software is control the internal computer operation, and application software for the specific function or application to the function specified it. And system software two types: system management program and developing software. Same way, application software two types: general purpose software and a specific purpose software. If we see that system software, if we see its description is that manage the hardware and system resource. Its key features: operating system, drives, utility, etc. If we see the example, Windows, Linux, uh, Mac operating system, etc. Application software is for designed for performing a specific user tasks. And MS Office, Tally accounting software, QuickBook accounting software, SAP, sound system, etc. All are the specific software and application software. And programming software, the tools, that means for the different activity for writing the program, and is the compiler, editor, etc. And if you see the utility software that support the system maintenance and performance, for example, antivirus, file management, backup, disk cleanup, etc. are the utility software. We know the CCleaner, Norton, etc. And middleware software, that means it's the connect software component to the application for the integration, communication protocol, data exchange, etc. For example, Oracle, etc. And open source software, we'll read it later on. That means source code is publicly available, open source. And key features as customized, collaborative development, free to modify. Each and every programmer can modify it. And etc. Different types of software we have. So basically, system software, application software, programming software, utility software, middleware, open source software, etc.
Now, if you see the operating system, OS, operating system is a system software that act as an intermediary between computer hardware and the user. If we see here, this is the computer hardware. So operating system, after installation and after install the application, user can use it or work within the computer. So an operating system is a system software that acts as an intermediary between computer hardware and the user. It manages hardware resource and also it provides a user interface, what we have seen, and the support the exchange of application program. And that system software, if we see the example here, Windows, Mac operating system, Linux, and also for the mobile, Android operating system. And if we see here, operating system that use here and include all things, then we can, user can use it. So that operating system have the different stages: process management, memory management within the operating system, storage management, distributed system, caches, etc. So here process everything, and sometimes types of operating system here, some are best operating system. Yeah, is the IBM operating system 360. Its features is executed jobs in bash without user interaction. So without user interaction, uh, bash operating system. Hmm? Hey, sir. Some are time-sharing operating system, some are distributed operating system, network operating system, real-time operating system, mobile operating system, desktop operating system. That type of operating system we have. Basically, we know the Windows, Linux, Android, etc. Functions of operating system. What operating system do? An operating system performs five basic functions. That five basic functions are, if you see here, resource management within the user interface. So here, function of operating system, an operating system performs five basic functions. Is the operation of a computer system, providing a user interface. আমরা যেটা দেখি সামনে কি ইউজার ইন্টারফেস, যার মাধ্যমে দেখে কাজ করি, and resource management, task management, file management, and utility and support service. If we see here, we are seeing here the user interface. That means end user or system and network communication start from here. And within that, the resource management, it's manage the use of hardware resource. Task management, managing the accomplishment of tasks. And file management, manage the data and program file. Is the operating system functions. And also the operating system functions are utility and other functions are providing a variety of support service. So if you see the key feature, here what the kernel is the core component of an operating system. So what is kernel? Kernel means, that means here that kernel act as a bridge between the hardware and software and within the operating core component of the operating system. Then it's manage the system resource, for example, CPU, memory, input output devices of a computer. So here key features of kernel are is process the memory manage, device management, file system management, system security, and
access control. So look here. So application software or systems application software here. So within the system software, here have the kernel that CPU, memory, device, etc. manage through that system. So we know the function of operating systems. They have the five basic function. User interface. So we require this one, five basics function, user interface, five basic functions of operating systems, user interface, resource management, task management, file management, utility and utilities and other functions. Some are utility programs is also the software. That utility are the that means our system software. So system software, utility programs are a specialized system software. It's designed to help maintenance and control computer resource. For example, antivirus software, file management tools, disk clean tools, backup utilities, disk defragments, that's such a system monitors, firewall, uninstaller, etc. All are the utility softwares. And is the importance because utility softwares, why is important? Because utility programs help to ensure our systems remain secure, fast, and data, especially with the handling sensitive financial data. And antivirus software we know is the detect and remove the malicious software. There are a lot of antivirus we have, we know. Windows Defender is defaultly we receive it, and out and other things. So file management tools, so it's help the organize, copy, delete, and compress the file. And disk clean, we know the is free up the space, removing the temporary uninstalled file, and sometimes we clean our drives or etc. Backup utility, we need to create the data backup for the recovery, and sometimes disks defragmenters through that we that means smooth our drives, and system monitor that tracks the system performance, etc. And firewall utility, we know monitor and control incoming and outgoing network traffic, uninstall full memory when, then they uninstall the unused software, etc. So we can say that utility programs are the specialized system software designed to help manage, maintain, and control computer resource. Some utility type softwares are antivirus, file management, disk cleanup, disk utility, system monitor, firewall utility, etc. Now, the application software. Previously, it was system software. Now, the application, what we are using. And if you see here, look here, hardware, connect with the system software, and we are working on application software. So application software is a type of computer program designed to perform a specific user-oriented tasks. We know the word processing, that means MS Word, accounting, communication, data analysis, Excel, etc. So um, key features are of application software are, it's the user-friendly interface, what we have seen, task-specific functionality, can be a standalone or that means cloud-based also, often update, customized for the business users. And if you see the types of application software, it's the commonly we know the word processing. That means its function is create and edit text document. We know the Microsoft Word, Google Docs, etc.
And a spreadsheet word, but a spreadsheet software is the application software is perform calculating data analysis. We accountant always we are using the Excel, for example, Microsoft Excel, Google Excel sheet, etc. Accounting package or software is manage the financial record, transactions, report, and very cheaper software is Tally, and costly software is SAP for the big organization. Also, we have the sound system and other things, cloud software, some are QuickBooks and others, Zero, etc. Presentation software, also the application software, it create visual presentation. We are very much familiar PowerPoint, and now we are using Canva. And database management is the also the one type of application software, and its functional purpose is to store data, retrieve data, and manage the structured data, and is the Microsoft Access, Oracle, etc. And some are communication software, also application software, facilitate messaging, video calling, collaboration. For example, at this moment we are using Zoom. It also the communication application software, Zoom, Microsoft Teams, Outlook, etc. Web browsers, its function is access and browse the internet. An example is Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. And multimedia software, also application software. Its function is edit and play audio, video file, etc. Multimedia software. And there are different VLC, media player, Photoshop, etc. Educational software, aid learning, key development, etc. Different types of software we have. Then enterprise resource planning, that's the ERP, as the integrated business process, SAP, Oracle, ERP, Microsoft Dynamics, etc. the ERP. So all are the application software. So we can say application software is a type of computer program designed to perform a specific user-oriented tasks for the user, for the organization, etc. স্যার এখানে টালি এবং টালি ইআরপি এটার ভিতরে কি ডিফারেন্স আছে স্যার? আছে যে টালিটা নর্মাল টালি হচ্ছে শুধু অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ, আপনি হিসাব নিকাশ রাখবেন, ইনভেন্টরিও আছে। আর বাট পিওর যখন ইয়ে করতে যাবেন, হ্যাঁ ইআরপি যখন হবে তখন কিন্তু বিভিন্ন যেমন এখানে অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটি, আদার থিং, ইনভেন্টরি সবগুলি সমন্বিত করে আপনার একসাথে হবে আর কি। বুঝছেন? আর নর্মাল টালিটা হচ্ছে যে অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ, আসলে হিসাব করা, আপনি জার্নাল এন্ট্রি হবে, ফাইন্যান্স, আপনি জানা গেলে জানা গেলে হ্যাঁ হ্যাঁ চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট। ওই থেকে বাইরে লিয়ে এত বড় গাড়ি এই কি হয়েছে, এত বড় গাড়ি দিতে হবে, ওটা ইয়ে করে না, হ্যাঁ। তো ঠিক আছে। বলে বলে ফেলতেছে স্যার। হ্যাঁ ওই যে আনন্দে আছে তো, সে টের পায় না আর কি। হ্যাঁ কত, স্যার, হ্যাঁ কত ধানে কত মরিচ, এটা তো বুঝে না আর কি। সব ধানে মরিচ হয় স্যার। হতে পারে, এটা পাগলের রাজ্য, পাগলের রাজ্যে সবই হয়, বুঝছেন? জি। আচ্ছা, এবার আসলে নাও কাম, আচ্ছা ওটা হলো তাহলে অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ। আর ইআরপি আসলে এখানে অনেকগুলি মডিউল এখানে যুক্ত, ইনভেন্টরি, এত বড় জায়গা গাড়ি শুধু উত্তোলন ওই যিনি অ্যাটেন্ডেন্স। এই host- আপনি একটু সাউন্ডটা ইয়ে করেন স্যার। যিনি কো হোস্ট আছে উনি তো ওনাকে মিউট করে দিতে পারে স্যার। হ্যাঁ যিনি হোস্ট, কো এই হোস্ট কই কে? আরে হোস্ট নিজেও বোধহয় নাই এখানে, হোস্ট বোধহয় অন্য কাজ করতেছে আর কি। স্যার দুই চোখকে তিনজন চোখকে দিবে আর ইয়াতে দিবে আর নাইলে ওই যে মহিলা আসলো না বুঝছি। এটাকে একটা 536 মাজেদুল হক, পাওয়ারফুল লোক স্যার।
সো টালি অ্যান্ড টালি ইআরপির ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে টালি হলো নর্মাল ভার্সন, আর ইআরপির মাধ্যমে আপনার একটা প্রতিষ্ঠানের অ্যাটেন্ডেন্স থেকে শুরু করে অ্যাটেন্ডেন্স, ইনভেন্টরি এবং অন্যান্য বিষয়গুলি সবগুলো এখানে ইনক্লুড করা যায় আর কি, ওইটার সাথে সমন্বিত করে। আর টালির মাল্টি ইউজার, আপনি আনলিমিটেড ইউজার রয়েছে এখানে, তারপরে আনলিমিটেড কোম্পানি ক্রিয়েট করতে পারেন, অনেক কিছু আর ইজি, একটা পোলামাইন্ডে বসায় দিলে ওর কাছে শিখান লাগবে না, বুঝে গেতে টালি ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু অন্য সফটওয়্যার কিন্তু অত ইজি না, আপনাকে আগে শিখতে হবে, তারপরে ওখানে করতে হবে। তো জি যাক, স্যার। আমরা টালির পরে ওখানে নাও উই আর হিয়ার দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। উই নো দ্য সফটওয়্যার, দ্যাট মিনস um, create a software have to develop through the programming language, and programming language are the formal language used by developers to write instruction that a computer can understand and execute. So this instruction from the basis of software, website, application, and system. And this programming language generally two level, low level and high level. And if you see the generation, so here now that just ongoing is the fifth generation programming language, and first generation and second generation, it was the low level programming language. From the third generation and till to date is the high level language. So what is meaning that? If we see here, first generation programming language start from 1940 to early 1950. This types of software here produced the machine language program. It was the written in binary 0 and 1, hardware specific. Example, early ENIAC programs are the first generation programming language. It was the low-level programming language. And come to second generation programming language from the mid-50 and early 60, assembly language is the symbolic code. And that means assembler, that was from IBM 709, and symbolic code used there. It's also the low-level programming language. Then come for third generation programming language as the 1960 to till 70. It was the high-level language, is the easier to write and understand, portable access machine. That was COBOL, Fortran, BASIC, C, etc. are the third generation programming language. It's also the high level programming language. And fourth generation programming language start 1970 till 1990, that application oriented language and tools that was designed for non-programmers include report generate, database management system. Example, if you see the SQL, Oracle, SAS, etc. And it also the high level programming language. And if you see the fifth generation, it started 1990 and it still is going on. So intelligent and AI based software use logical programming, AI, artificial intelligence, natural language processing, and expert system, Python, AI, etc. are the example. So here learning thing is that programming language are low level and high level. Low level in first generation and second generation, that was the low level programming language. First generation start 1940 until 1950. Second generation start mid 1950 until 1960. That was the assembly language in the second generation. And also the third generation is the 1960, the high level language, and till 70. And fourth generation high level language is the 1970 to 1990. And fifth generation and mostly high level
language, programming language, artificial intelligence, etc. base. If we see this one, programming language, first GL, that means first generation, that was the binary 01, 01, etc. And then second generation programming language, assembly language. Third generation programming language is the high level programming language, introduced the Java, PHP, C++, Fortran, COBOL, etc. Fourth generation high level programming language and SQL, etc. And now it's the fifth level. So if you see here, first generation programming language was machine language. It was the low level language. Second generation programming language, assembly, they all use in the assembler, assembly language. It also the low level language. Third generation, huge revelation is in this generation. That means programming language, third generation. It does start the here procedural language as the high level language. Multipurpose use BASIC, introduced 1965, Pascal 1968. For the business, from introduced 1959, it is the COBOL. And for scientific language, Fortran, is 1955. So is the high level language. And the fourth generation language are the high level language. Start here the SQL and other things. So here we have seen here the generation of language, that is programming language. Look here, the first generation machine language. Start 1940, before the World War, Second World War, 1956 till. Machine language use software. The first generation language use binary code that contain of strings of only 0 and 1. The use of binary code is difficult to learn and use. The first computer use vacuum tube for circularity and magnetic drum for memory within the machine language in the first generation. So mostly basic level of programming language. In the early stage of computer development, all programming instruction had to be written using binary code unique to each computer. And we know the binary codes are 0 and 1. And that type computer also the big size, that time use the vacuum tube, and then come for second generation programming language, assembler or assembler language, sometimes called assembly language, is the second generation language. Assembler language are frequently called symbolic language. Use the symbolic symbol here. Look here. This is the assembler language, symbolic language. So assembler language program input through the assembler is give the output. Then that language come into the machine language through the assembler. So the use of assembler language require language translator programs called language translator. So here এখানে এমসিকিউ এমন হতে পারে যে সেকেন্ড জেনারেশনে কোন ধরনের ট্রান্সলেটর ব্যবহার করা হতো ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন করার জন্য, যেমন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর ব্যবহার করা হতো, সেটাকে বলা হয় অ্যাসেম্বলার. সো নাও this assembler allow to computer to convert
the instruction of such language into machine instruction. So assembler or assembly language is the second generation language, is the symbolic language, etc. Now the third generation computer language or programming language. It is also the high level language because that use the instruction wizard called statement that include brief statement or arithmetic expression. If you see the right side, and within the third generation, that start the Java, Pascal, C, C++, etc. That high-level language statement resemble the pages or mathematical expression required to express the problem or procedure being programmed. And that syntax, that means vocabulary, punctuation, grammatical rules of the language, and system that meanings as a statement do not reflect the internal code of any particular computer. So that statement convert also in the language. So here the third generation, within that third generation, there is the high level language. Um, that means third generation start high level programming language. It was the statement and C, C++, Java, Pascal introduced within the high level, under the high level language within the third generation programming language. And now the fourth generation programming language, we call 4GL. So fourth generation programming language describe a variety of programming languages that are more non-procedural and conventional that prior language. আগে এই ধরনের ছিল না, এটা নন প্রসিডিউরাল এবং আগে এই ধরনের ছিল না. These languages are called 4GL to differentiate them from the machine language. That means first generation is the machine language. Second generation is the assembler language. Third generation is the high level language. Also, fourth generation also high level language, but segregated through the 4GL. Fourth generation language have helped simplify the programming process. And fifth generation programming language are at focus the problem solving using constraint rather than algorithm. They're used in developing artificial intelligence, expert system, natural language, understanding, etc. Its characteristics, we can say that Mercury, Leaves, etc. are the fifth generation language, and its characteristics that use of logic and declarative programming, etc. Its impact, AI and complex problem-solving system can be solved. That means through the fifth generation programming language. If you see the right side, programming languages are generally two types: low-level language and high-level language. Low-level language are machine language. Is the first generation programming language. And low-level language also assembly language. It is also the second generation programming language. And high-level programming languages are third generation, fourth generation, fifth generation. So we have, it will take a double. If we see, look here, the history of programming language. If we see here, 1949, assembly language introduced. Then 1957, Fortran. 1959, COBOL. 1954, BASIC. 1983, that means 1970, Pascal. 1972, C. 1970 also SQL, the database server.
1983 C++. 1983 also introduced Objective-C, of object-oriented. And 1991 Python. But in our country we are using now in the Python, but the world introduced Python programming language 1991. And 1993 Ruby, 1995 Java. Java is a object-oriented programming language. PHP 1995, the 1995 JavaScript, C hash 2000, and etc. So this is the programming language. And if we see here, the programming language is the type. We have seen low level, high level, procedural, object oriented, splitting and functional, markup, and query language. Also, each and every thing, if we go for the description, low level languages are close to machine hardware, faster, but harder to program. যারা প্রোগ্রাম করবে তাদের জন্য কঠিন। Is example machine language and assembly, etc. We know the low level language. High level programming language, we know the user friendly, easier to understand and debug. If we see the example, C, Java, Python, Basic, etc. are the high-level programming language. Some are the procedural language, use procedural or routines to perform tasks. মানে রেগুলার বেসিসে কাজ যেন করতে পারে এরকমের প্রসিডিউর, মানে এটা এইভাবেই চলতে থাকবে রেগুলার বেসিসে। So here the C, Pascal, Fortran, etc. are the procedural languages. Object-oriented languages use object and classes to structure code. That's are the Java, C++, Python. And scripting languages are used for automatic tasks, web development. We know is the example if you see here JavaScript, PHP, Python, etc. And functional languages are focuses on function and immutability. That means leaves, scale, hassle, etc. example. And markup language define the structure and layout of document. And we know the markup language is HTML, XML, and that way website can be developed. And query language are used for retrieve and manipulate data in database. SQL, PL, SQL, etc. are the types of programming language. So now the few MCQ and what we have learned here or discussed here. If we see there, which of the following is an example of system software? Here, Linux operating system, because system software include operating system, which manage hardware and create a platform for application software to run. এই যে ইয়া করে নিজের দায়িত্ব একটু অফ করে নিয়েন। আর আমাদের আছে না, ক্লাস ক্যাপ্টেন আছে না, আপনার তো একটু দায়িত্ব আছে নাকি? নাকি আপনাকে এমনি খালি এখানে বসাইছে? আপনার এত বড় একটা পজিশন দিছে, মানুষের পজিশনের জন্য কত কিছু করে, হ্যাঁ, কত কিছু হচ্ছে পজিশনের জন্য। আপনার একটা পজিশন দিছে, এটা একটা মেনটেন করেন, বুঝছেন স্যার? So then, if we see what type of software is Tally ERP? Applications. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার স্যার। application software. Yes, sir. ব্যবহার করা হয় অ্যাপ্লিকেশন। কারণ আমরা জানি প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার দিয়ে প্রোগ্রাম করে, সিস্টেম সফটওয়্যার মানে সিস্টেম, যেমন অপারেটিং সিস্টেম, এটসেট্রা। ইউটিলিটি সেটাও কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যার। উনি দ্য টালি, এটার পরে যাচ্ছে, টালি চলে আসছে। Tally ERP is used for perform specific accounting tasks, making it an example of application software designed for end user, যারা ব্যবহার করে। Now, which software types act as an interface between hardware and user application? Middleware. Middleware আসলে ওটা হলো সিস্টেম, বুঝছেন? মিডলওয়্যারও কিন্তু আসলে একটা সিস্টেম সফটওয়্যার। আসলে আমাকে কি করতেছে দেখেন, which software type act as an interface between hardware and application?
মানে কি আমরা দেখেছি কিন্তু চিত্রে যে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, তারপর হলো আপনার সিস্টেম বা অপারেটিং সিস্টেম, তারপর হলো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। ওই যে আপনার মিডলওয়্যার, সেটাও কিন্তু একটা সিস্টেম সফটওয়্যার। তো এখানে বেসিক আনসারটা হলো সিস্টেম সফটওয়্যার। So here system software, for example, like operating system, manage the hardware and provide a platform for applications to run. Now, the which of the following software types is primarily used by the developers to create other software? কোন প্রোগ্রাম ধরনের সফটওয়্যার? Programming. Programming software. Yes, the programming software includes tools like compiler and code editor used for developers to write, test, and debug programs. So here, the programming software is primarily used by the developer to create other software. Answer C. What is software in the context of a computer system? Computer system কনটেক্সটে সফটওয়্যারটা কি? সফটওয়্যার a set of instruction and programs that operate the system. We know the software consists of instruction, data, and programs that tells or act as a computer what to do. Tell to a computer what to do, not physical component like hardware. So here, a set of instruction and programs that operate the system is called the software. What is the following is which of the following is not considered software? Here এই four clues. Hard disk drive. B. Hard disk drive. আচ্ছা, আমরা ওইখানে চলে গেছি। Hard disk drive. Yeah. Hard disk drive is not a software because the hard disk drive is a hardware, a physical component. Other thing, that means a spreadsheet application at a software, operating system software, antivirus also the software. Why is software essential in a computer system? Why is software essential in a computer system? Software essential in a computer system because it gives instruction for performing tasks and managing hardware. We know the software direct how to computer function, runs application, and manage the hardware resource. Answer D. Which of the following best differentiates software from hardware? হার্ডওয়্যার সফটওয়্যারের ভিতরে কোনটা এই চারটার এর ভিতরে ভালো বলেছে বা ডিফারেন্সিয়েট করেছে? Here, C number. see, software provide operational instruction, hardware execute them. So software tells the hardware what to do, making them complementary, but functionality difference for the component. Answer C. Now which of the following is an example of system software? Windows. Windows 10 is a system software because it's the operating system. We know the system software manage hardware and provide a platform for other software. Windows 10 is an operating system, a type of system software. Now, which of the following is the key function of system software? Key function of system software, managing computer hardware is the key function. So system software act as a bridge between hardware and application software and managing resource. We know the CPU, memory, and devices all managed through the system software. Answer B. Now, what is the primary role of an operating system? At operating system primary role কি? এখানে আমরা যদি দেখি, প্রাইমারি তার রোল হচ্ছে ম্যানেজ হার্ডওয়্যার and software resource.
because the operating system act as an intermediary between hardware and user. আমরা যেটা প্রথম কোশ্চেনটা দেখছিলাম বা ইয়েটা, আসলে এখানে অপারেটিং সিস্টেমটাই কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটারি হিসেবে কাজ করে between hardware and software and user, hardware and user, that manage the system resource efficiently and effectively. Answer A. Which operating system OS component is responsible for managing memory? মেমোরি ম্যানেজ করার জন্য কোন জিনিসটা ইয়ে করে, এটা আমরা যদিও এটা ডিটেলস পড়ি নাই। এখানে কার্নেল হচ্ছে এই অপারেটিং সিস্টেমের এই অংশটা রেসপন্সিবল মেমোরিকে ম্যানেজ করা। এটাকে আমরা হয়তো দেখেছি যে কার্নেলের ইয়া কি, ওর অ্যাক্টিভিটি কি এরকমের। The kernel is the core of the operating system that manages memory, process, and hardware communication. Answer B. Now, what does GUI stand for in the context of operating system? Operating system এই যে GUI এই জিনিসটা কি? GUI হচ্ছে graphical user interface. So graphical user interface allows users to interact with the operating system through a graphical icon and visual indicators inserted to the text command. Your answer B. GUI stand for graphical user interface. What is the primary function of utility software? Utility software primary function key. So primary function of utility software is perform maintenance tasks. মানে ইউটিলিটি এটাও কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যার। মেইনটেনেন্স টাস্ক যেমন আপনার অ্যান্টিভাইরাস, অন্যান্য যে ছোট ছোট সফটওয়্যারগুলি দিয়ে ক্লিন করা বা অন্যান্য কাজগুলি করা, সে কি করে পারফর্ম, কি করে মেইনটেনেন্স করার জন্য কাজগুলি করে। So we know the utility software include tools like antivirus, backup program, disk clean, maintain system, একটা সিস্টেমের হেলথকে মেনটেন করে। আনসার সি। নাও দ্য হুইচ অফ দ্য স্যার একটা ফলোইং, কোশ্চেন ছিল। এই কি হয়েছে? হ্যাঁ, এই চুপ চুপ হ্যাঁ স্যার। বলেন। এখানে স্যার সরি, আমি ওই যে আমার বাবুরা পিছনে, তো এই জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। না না একটা ঠিক আছে, কোশ্চেন বলেন স্যার। বলেন বলেন। বাবা পরে, বাচ্চারা পরে একসাথে, বাবা সরি মা সরি বাবা সরি দিস। স্যার, না 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 সরি ঠিক স্যার। আছে, এটাই তো আনন্দ আর কি, একসাথে পড়বে নাকি বাবা ছেলে একসাথে, কোনো অসুবিধা নেই। যে স্যার ওই যে এইটা এই নাম্বারটা হওয়ার সুযোগ ছিল কিনা, মানে সি এর সাথে? ওটা আপনাকে, ওটা তো ডাটাবেজের জন্য। আপনাকে কি না, বলতেছে, হোয়াট ইজ দ্য ডাক- প্রাইমারি ফাংশন অফ ইউটিলিটি সফটওয়্যার? জি ওইটাও স্যার। কিন্তু একটা পার্ট, ম্যানেজ ডাটাবেজ। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে কারণ একটা সিস্টেমের বা কম্পিউটারের যে মেনটেনেন্স গুলা, জি এইটা হয় হলো ইউটিলিটি সফটওয়্যার মাধ্যমে। অ্যান্টিভাইরাস, হ্যাঁ, ব্যাকআপটা আবার আপনার কাজ করবে হলো কি ওই যে ডাটাবেজের জন্য। ঠিক আছে, এই যে না স্যার, ডিস্ক। যেমন হুম স্যার একটু বলেন। বলি, যেমন ধরেন হচ্ছে ওই যে আপনি ডিএম ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা আছে, যেমন হচ্ছে আপনার মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস, জি এটা একটা ইউটিলিটি সফটওয়্যার, যেটা কিন্তু আবার হচ্ছে ম্যানেজ ডেটাবেজের জন্য ব্যবহার হয়। হ্যাঁ, মানে এখানে আপনার এইটাও আমাদের এই যে এমসিকিউর সমস্যাটি, এমসিকিউর সবগুলাই তো রাইট হয়, এর ভিতরে একটা না বেশি না, রাইট সবগুলি না, আমি যেটা মনে হচ্ছিল যে এ সি এর সাথে এটাও হয়তো আসতে পারতো আর কি। আসতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে সি এর পাওয়ারটা বেশি। আচ্ছা আচ্ছা যদি আচ্ছা, মনে করেন এমন হয়তো সিটা নাই, এখানে জি অন্যটা, তখন কিন্তু তাহলে, এইটা, জি ঠিক তাহলে এ আছে, হয়ে যেত আনসার। জি জি স্যার, বুঝছি স্যার। এই যে মানে এখানে থ্যাংক ইউ কিন্তু স্যার। ওকে সুপারসিড করতেছে সে। স্যার জি যদি বুঝেছি। দুইটা চাইতো তাহলে আমরা স্যার এটা আনসার করতে হ্যাঁ, পারতাম আমরা স্যার। তিনটা টিপবে নাকি আপনার, তাহলে মার্কস বাড়াই দেবে আর কি, বুঝছেন? ওই জি জায়গায় স্যার। একটা 1 2 করে তো আপনার 3 দিয়ে দেবে হুম, আসলে। তো ওইটা জাস্ট তো ওই যে দেওয়ার সুযোগ থাকবে না, আপনার ক্লিক করতে হবে তো এক জায়গায়। ওকে, যে আসেন দ্য নেক্সট। If we see here, the which of the following is the describe the custom software? A custom মানে কি, আপনি কাস্টমারাইজ করা নিজের মতো করে। তো কাস্টম সফটওয়্যার, যে সফটওয়্যার বিল্ড ফর এ স্পেসিফিক ইউজার অর অর্গানাইজেশন, আপনার প্রয়োজন মতো। আপনি মনে করেন আপনি অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য একটা করলেন, অথবা ফাইল ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা সফটওয়্যার দাঁড়া করালেন,
অথবা আপনি ইয়ে করলেন যে কি বলবেন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি কাস্টম করে মানে কাস্টমারাইজ করে। তো কাস্টম সফটওয়্যার ইজ tailored to the unique requirement of a business or user, আনলাইক জেনারেল পারপাস সফটওয়্যার। জেনারেল পারপাস সফটওয়্যার মানে সবার জন্য, যেমন অফিসের ইয়াটা কি আছে, এক্সেল, ওয়ার্ড, হ্যাঁ, পাওয়ার পয়েন্ট, এটা জেনারেল পারপাস, এটা সবাই ব্যবহার করে। কিন্তু আপনার স্পেসিফিক কিছু দরকার যেটা ওইটার ভিতরে নাই, সেটা করে নিতে হবে। সো custom software built for a specific user or organization needs. Now, which of the following is the best described utility software? Utility software সম্পর্কে বেস্ট ডিসক্রাইব কোনটা বলছে? এটা ছিল আগে প্রাইমারি ফাংশন, আর এখানে এই 4টা সেন্টেন্সের ভিতরে সবচেয়ে ভালো কথা ওর সম্পর্কে কোনটা বলছে? বলেছে হচ্ছে সিতে পারফর্ম সিস্টেম মেনটেনেন্স টাস্ক। এটা কিন্তু দেখেন মোটামুটি একই জিনিস, হ্যাঁ, কিন্তু দেখেন দুইটা কোশ্চেন এরিয়া কিন্তু একটু ধরন আলাদা। এখানে প্রাইমারি ফাংশন, আর এখানে এই সেন্টেন্সের ভিতরে কোনটা বলছে। সো হিয়ার উই নো দ্য ইউটিলিটি সফটওয়্যার সাপোর্ট সিস্টেম অপারেশন। এই ইয়ে হলে ইয়াটা অফ করে দেন, সাউন্ডটা স্যারেরা। এই গস সাউন্ড, হ্যাঁ, স্যার গস উনি তো সাউন্ড। সিরিয়াস স্যার। আচ্ছা, স্যার উনি কো হোস্টে আছে স্যার, উনি তো ওর হোস্টে শালা উনি থাকে। যদি এই কোহোস্ট যদি এমন করে তাহলে অন্যরা কি করবে? এই কোহোস্ট, ওকে। খুব আনন্দে আসছে বুঝছে। পোস্ট দেখি বাচ্চা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেছে। না স্যার না, খুব আনন্দে আছে, চিন্তা নাই ভাবনা নাই, সুন্দর চলতেছে সবকিছু। শোনেন এবার আসেন। তো ইউটিলিটি সফটওয়্যার সাপোর্ট সিস্টেম অপারেশন বাই পারফর্মিং টাস্কস লাইক, যেমন ভাইরাস স্ক্যান করা, ফাইল ম্যানেজ করা, ডিস্ক ক্লিন আপ করা, এটসেট্রা। আনসার সি। নাও an antivirus program is best classified under which software type? অ্যান্টিভাইরাসটা কোন সফটওয়্যার টাইপের আন্ডারে পড়ে? উই নো ইজ দ্য ইউটিলিটি। অ্যান্টিভাইরাস হলো ইউটিলিটি সফটওয়্যার। এটাও কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যার, ইউটিলিটি সফটওয়্যার। অ্যান্টিভাইরাসটা ইউটিলিটি সফটওয়্যার কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যার। কিন্তু এখানে একবারে স্পেসিফিকলি অ্যান্টিভাইরাস ইয়ে করছে। তার মানে এখানে দেখেন, এখানে সিস্টেম সফটওয়্যার আছে, আবার ইউটিলিটি সফটওয়্যার আছে। তার মানে এখানে দেখেন দোনোটাই আনসার। তারপরও এখানে কিন্তু আসতেছে মেইন আনসার। যদি আপনি মনে করেন ইউটিলিটি না থাকতো, তখন কিন্তু এইটা আসতো, কারণ ইউটিলিটিটা সিস্টেম সফটওয়্যার একটা অংশ। So here utility software. So antivirus software is a utility tools that help maintenance and protect the computer system, supporting the functioning of the system software. Answer B. Which type of software is described to solve a specific user problem? A specific user's problem solve করার জন্য কোন ধরনের ইয়াটা কি? এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। এটা যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি ব্যবহার করলেন। যেমন আপনার এক্সেল দরকার, আপনার প্রবলেম সলভ করলেন এক্সেল দিয়া, ওয়ার্ডের মাধ্যমে করতে পারেন, পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্ট করতে পারেন। তো এখানে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার, উই নো দ্য অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার পারফর্ম স্পেসিফিক টাস্ক such as word processing, accounting in the Excel, data analysis in the Excel, etc. Answer B. Now, which of the following is the pairs রিপ্রেজেন্ট অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার? এখানে দুইটা করে দেওয়া আছে, কোন পেয়ারটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার রিপ্রেজেন্ট করে? এখানে দেখেন 1 নম্বরে সি। লিনাক্স আর উইন্ডোজ, এটা হচ্ছে সি। অপারেটিং সিস্টেম। বি হচ্ছে পাইথন অ্যান্ড সি প্লাস, এটা হলো ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। সি হচ্ছে এক্সেল অ্যান্ড পাওয়ার পয়েন্ট, এই পেয়ারটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। আর পরেরটা যে বায়াস অ্যান্ড ডিভাইস, এটা হলো কম্পিউটার কম্পোনেন্ট। So your answer C. So Excel and PowerPoint are application software. We know the programs designed for a spreadsheet, work and the presentation used directly and by the end user, and specifically application software. Answer is C. What is the primary function of application software? Application software primary function কি? Primary function হচ্ছে help users perform specific tasks.
We know the application software is designed for end user to perform tasks like Excel. That means then what process many Excel, what process many Word, spreadsheet, Excel, and web browsing, etc. Answer C. Which category does Microsoft Word belong to? Microsoft Word যেটা আমরা বলি MS Word বলতেছি, এটা কোন ক্যাটাগরির ভিতরে পড়ে? চারটার ভিতরে এটা পড়ে application software, application software, because MS Word is a word processing application used for creating, editing, and formatting documents. What regularly we use it. Answer C. Now, which type of application software used for financial accounting? এইগুলোর ভিতরে অ্যাপ্লিকেশন কোনটা ব্যবহার করা হয় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ? tally, টালি হলো এক নম্বর আনসার এখানে। টালি ERP is widely used for accounting and financial reporting, essentially by business and chartered accountants or accountant, etc. Answer B. Which of the following is the first generation programming language? এই যে চারটার ভিতরে কোনটা ফার্স্ট জেনারেশন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ? সি কিন্তু হয়েছিল থার্ড জেনারেশনে, অ্যাসেম্বলার হলো সেকেন্ড জেনারেশনে, আর বাইনারিতে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ C sir, binary. বাইনারি, আর পাইথনও থার্ড জেনারেশনে। তো ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ আর মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ written in binary 0 and 1 directly understood by the computer. Now, what is the focus of fifth generation language? Fifth generation language এর ফোকাসটা কি? ফোকাস হচ্ছে artificial intelligence and natural language. We know the 5G-L are designed to build AI system and use techniques like logical programming. Answer C. Now, what is the characteristics of third generation programming language? C sir, human readable. Human readable syntax, right? Because we know C, Java, Fortran, এগুলো high level language, human friendly ছিল and written and maintained easily than previous generation. Answer C. SQL is categorized as which generation of programming language? SQL হচ্ছিল fourth generation আছে. We know SQL mean a structured query language. Is a 4GL used for managing and querying relational database. Now, assembly language belongs to the which generation of language? Easily we can say it second generation. Assembly language. We know the second generation language are low-level language like assembly, which use memories and binary action. Answer assemble as well. Which one is not a programming language? Here, fourth thing, এখানে কোনটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নয়? জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ, পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ, HTML ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে লিনাক্স আসলে অপারেটিং সিস্টেম, এটা কিন্তু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। যেমন মাইক্রোসফট, হ্যাঁ, মানে MS যেটা বলি, সরি, আমরা উইন্ডোজ যেটা বলি সেটা অপারেটিং সিস্টেম, ঠিক একইভাবে লিনাক্স, অ্যান্ড্রয়েড এগুলো হলো অপারেটিং সিস্টেম। বাট জাভা, HTML, পাইথন all are the programming language, but here not is the answer. Linux. So Linux is an operating system, not a programming language. HTML is a markup language often used in web development. Answer D. Which of the following is the high-level programming language? Here, 4. High-level, which one? Here, assembler, not high-level, at a low-level. Machine code, low-level. Binary is a low-level. Only Python. Here is the high-level programming language, and that introduced in 4GL. So Python is a high-level language that use readable syntax, making it easier for humans to write and understand. Answer C. Which programming language is commonly used for web development? এখানে চারটার ভিতরে কোন ওয়েব ডেভেলপের জন্য ব্যবহার করা হয়? কবল কিন্তু হলো একটা বিজনেস মানে ল্যাঙ্গুয়েজ,
HTML রয়েছে, অ্যাসেম্বলার রয়েছে, জাভাস্ক্রিপ্ট। সো JavaScript is widely used for client side and increasing server side web development. JavaScript. Which of the following is the best describe the difference between HTML and JavaScript? কারণ এখানে এই যে HTML এবং জাভা দুইটার ভিতরে পার্থক্য কি বা ডিফারেন্স কোনটা বোঝাচ্ছে ভালো? Here HTML is structure content. JavaScript added interactively. Because HTML defines the content and layout of a web page, while JavaScript enable dynamic behavior and interaction. This is the difference between HTML and JavaScript. So JavaScript is a programming language for web development. So this way, we have completed our this class, and we'll take 15 minutes বিরতি। ঠিক আছে স্যার, 15 মিনিট আমরা বেরিয়ে যাব এবং আমরা এই সফটওয়্যারের বাকিটা আজকে শেষ করব। আমরা এলও 4 আজকে আমাদের শেষ হয়ে যাবে, নেক্সট ইয়ার থেকে আমরা এলও 5 ধরবো। ঠিক আছে স্যার? স্যার আপনার আর কয়টা ক্লাস পাবো আমরা স্যার? আমরা স্বাভাবিকভাবে 5 দিন, মানে 5 × 2 = 10টা আর কি। এরপরেও দরকার হলে আরো হয়, যেমন লাস্ট সেশনে আমার প্রায় 16টার ক্লাস নেওয়া হয়েছিল আর কি, মানে 8 দিন পেয়েছিলাম আর কি, 8 × 2 = 16টা হয়েছিল আর কি। তো আমরা এর ভিতরে আপনার পুরোটাই কাভার করে দেওয়া যাবে, সমস্যা। যেমন আজকে লাস্ট ইয়াতে আমরা এলও 3 শেষ করছি, আজকে 4, আর একদিন হবে 5, আর একদিন হবে 6, হ্যাঁ, আর একদিন হবে 7, এরপরে আমরা 8 করব। এরপর প্রয়োজন হলে আরো স্যার আছে, আমাদের কো টিচার রয়েছেন আরেকজন, উনি স্যার 1-2 করবেন, করার পরে যদি ওইটাও শেষ না হয় বাকিটা আমি শেষ করতে অসুবিধা হবে না। আচ্ছা স্যার। তো আমরা 15 মিনিটস বিরতি স্যাররা। স্যার 40-এ আসি বরাবর। 40 আসেন, আপনার জিনিস, আপনাদের ক্লাস, কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে, জি, ওকে থ্যাংক স্যার। ইউ। আসসালামু আলাইকুম।
ভাইয়া কত মিনিট বিরতি? 15 মিনিট ভাই, 15 মিনিট। 15 মিনিট।
তো ছেলেরা আমরা আবার শুরু করি। যে স্যারেরা আছেন? জি স্যার জি স্যার। আচ্ছা, আমরা জি যে স্যার। আমরা শুরু করি। থ্যাংক ইউ। So welcome again. We are in IT, that means Information Technology, CS certificate level, and we are continue learning Object 4 software. So we have seen in the software. Now the topic's software development. So software development, it has the life cycle, that means SDLC. Software development life cycle is an structure process used to plan, create, test, and deploy software. We know the software development is the process of creating, developing, building, testing, and maintaining software application. And if we see here, so how the activities in going on. Firstly, plan, then require analysis, then design, then implement, test, and that maintain and deployment. This is the SDLC, the software development life cycle. We know it encompasses the entire life cycle, initially concept development and ongoing support. This involves the various activity, that means programming, documentation, quality assurance, that means software quality assurance, then software development, and also before the after the launch, before the launching, the deployment it is a broad field with the different types of development creating a specific need and platform. So the software development life cycle is DLC. If we see here, firstly need the planning, then analyze it, then design it. That design are two types: logical design and physical design. That also the implementation and testing, integration, and maintenance continuously. So it's the software development life cycle. And in the software, we know in the language, object-oriented language, what we have seen. So object-oriented languages are programming language. We know that follow the object-oriented programming paradigm, which organize code into reusable unit called object. This object are instance of the classes which defined properties and behavior. We know Java, Python, C has C++, all are the object-oriented language. So if you see here, the popular object-oriented languages are Java, C++, Python, C has Ruby, Swift, etc. So object-oriented language, like also Visual Basic, also the object-oriented, and C++, Java are also considered fifth generation language and have become the major tools of software development. And we know the Java is that means platform, independent platform use it, and a strong that means object-oriented program function used there. Commonly used enterprise application, Android app, all are within the Java language. C++, we know the high performance and high level language with the object-oriented programming, OOP, object-oriented programming. So operating system, game developer, etc. use C++. If we see the Python, and easy syntax supporting multiple, include the operating system, object-oriented programming, the web, data science, automation, etc. within the Python. And this way, and the different types of object-oriented languages, programming language,
that follow the object-oriented programming paradigm, which organize code into reusable unit called object. Now, if you see the web language and service, we know the web language here, the technology used for create, design, manage, and interact the website, web application, and internet-based service. We know here use the, if you see the HTML and XML, HTML means hypertext markup language, is a page designed for language that create hypertext for the document and for the web structure, and also XML, extensive markup language, and these are the using the Java is an object-oriented programming language. You know, it's created by the Sun Microsoft, and XML and HTML and Java are the three programming languages that are important tools for building multimedia web page, website, and web-based application. So here we can find MCQ. We can have an MCQ. Which three languages are used for web-based, web page, website, etc. That are the HTML, XML, and Java. Web language service, if you see the Microsoft Net, is a collection of programming support for known as the web service. If we see the type of web language, there are different types of web language we have. Markup language, that means HTML. Its purpose is a structured web content. If we see the example, creating heading, paragraph, table for the web. And a style sheet, CSS, its purpose is control layout and design. That means color, etc. Client-side script, that means JavaScript, that adds the interactive and website. If you see the example, drop down from validation, animation, etc. And server-side script are PHP, Python, Node.js. Its purpose is process requirement, content, and database. If you see the example, user logging, data handling, etc., all are the server-side script. And database language are SQL that manage and query the database, fetching the updating user data. It can be maybe the example. And framework is the regular reject language. Then purpose is simplify complex code tasks, dynamic interface, and backend logic would be the example. And programming software. So programming software is a category of system software that provide tools and environment for develop to write, test, debug, and maintain computer programs. And if you see the features of programming software are code editing and syntax highlighting, compilation and interpolation, debugging and error detection, version control, and code
সাজেশন, এই যে ভার্সনের বিষয়টা, যেখানে আমরা যদি সবসময় বড় ভার্সন, মানে বড়রা সবচেয়ে ছোটকে আসলে সাপোর্ট করে। মনে করেন এমন হলো আপনার উইন্ডোজ 8 এর একটা আপনার পিসি আছে, এখনো চালাচ্ছেন, এখানে হয়তো অফিস, অনেক পুরনো অফিসের মানে ওয়ার্ড এক্সেল আমি ব্যবহার করতেছেন, সেটা ভার্সন মনে করেন 8 থেকে 5-10 বছর আগে। সেই ফাইলটা কিন্তু নতুন যে একটা, আপনি বর্তমানে হয়তো উইন্ডো 10 বা 11 ব্যবহার করতেছেন, এর ইয়াতে, বা অথবা অফিস 10 অথবা 11 ব্যবহার করতেছেন, এটার সাথে কিন্তু সে সাপোর্ট করবে, ওই ফাইলটা এখানে ওপেন হবে। কিন্তু আপনি যদি অফিস 10 ভার্সনের একটা ফাইল সেভ করার, সেই ফাইলটা, ওই ফাইলে কিন্তু আপনি যখন ওই পিসিতে ওপেন করতে চাবেন, তখন সেটা ওপেন করবে না। এটা হলো ভার্সনের বিষয়। ভার্সন মানে সবসময় লেটেস্ট ভার্সনটা ওল্ড ভার্সনকে সাপোর্ট করে, কিন্তু ওল্ড ভার্সন সে বড়কে আসলে ধারণ করতে পারে না। to see the version control and code suggestion through the programming software. That means at that integration with liberation and framework. So if you see the types of programming software, text editing, compiler, interpreters, debuggers, তারপর IDE, version control system, build tools, etc. are the different types of programming software. That type of software can use for the writing the program. For example, text editors used for write and edit source code. Its example, Notepad, Plus, etc., Visual Studio, etc. And compiler used for convert source code into machine language. Source code into machine language, Java, C++, GC, etc. Interpreters execute the code line by runtime. Example, Python interpreter, Ravi, etc. Debuggers are identify the fixed error and code. And integrated development environment is the one kind of environment that used for complete toolkits with editor, compiler, and debugger. Then version control system track code change and manage collaboration. Track the code changes and manage collaboration through the version control system programming software. And building tools, automated code compilation and packaging is the purpose for building tools. So programming software, and if you see that programming language, here we have the translator, editor, interpreter, compiler, assembler, etc. So what is this? That means if we see here, language translator are 3 types. Types of language translator: assembler, compiler, interpreter. So here, assembler, what is do? Computer instruction through the assembler is for the binary, convert into the binary code 0, 1. Compiler, what to do, what is the activities of compiler? Compiler, high level language convert into the low level language. So if you see the interpreter is the high level language, they can convert low level language, assemble language, and binary language. So programming language translator are programs, it's also programs that translate other programs into machine language, instruction codes that computer can execute. And if you see the programming language editors, it's called the programming tools because they help programmers write programs by providing a variety of programs creation and editing capabilities. And if you see the assembler, we know an assembler translate the symbolic instruction code to the programs
written in an assembly language into machine language instruction, where a compiler translate high-level language statement. In the second generation language, it was the assembly language that within that language, that assembler translate that symbolic instruction code into machine language. And we know that an interpreter is the types of programming software that translate and execute code line by line, instead of compiling an entire program at one like compiler. So here, types of language translator are three types: assembler, compiler, and interpreter. তো এখানে তিনটা আলাদা আলাদা কাজ এখানে বলা হলো। So here, if we see the source from the source program, compiler converted object program, and object program input through the object program output, object program input and object program through then output. If we see here the importance of accountant, why we will learn it, because a minute. That automated data that automates the data processing, using tools like Python or other. It helps the customize the accounting software that useful in understanding how audit and ERP software are built. So here the interpreter, source program, parallel evaluator, target program, then that parallel evaluator go for residual program, the target program. The target program, after inputting that, will get the output. Now the open source software. Open source software, we know the open source software is a software whose source code is freely available. আমরা জানি source code যদি জানা থাকে একটা সফটওয়্যার, তাহলে ইজিলি আপনি সেটাকে মডিফাই করা, ইন্টিগ্রেট করা, যদিও এপিআই এর মাধ্যমে ইন্টিগ্রেট করা যায়, তারপরও আপনি সফটওয়্যারে কাজ করা যায়। আর যদি সোর্স জানা না থাকে সোর্স কোড, তাহলে ওখানে কোনো মডিফিকেশন করা বা অন্য কিছু করা যায় না। সো ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ইজ সফটওয়্যার whose source code is freely available for anyone to view, modify, distribute it. It prompts transparency, collaboration, and innovation in the software development community. The feature of open source software is free to use and modify. Community-driven development, customized and specific needs, transparent and secure, etc. So, why open source software is called the OSS? Because its cost is less, quality improvement is possible, quick time to make the software, full ownership and control can be possible of that software, derive innovation and rapid pace, no vendor lock-in, great flexibility. Vendor lock-in বলতে বোঝাচ্ছে এরকমের, আপনি যখন একটা সফটওয়্যার নিচ্ছেন, আপনি খবর নিয়ে দেখেন, একটা ব্যাংকের খবর নিয়ে দেখেন, তা কোর ব্যাংকিং সলিউশন, সে সফটওয়্যার গুলি সব বেশিরভাগই বাইরের থেকে নেওয়া। যদিও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কথা বলছি, সোনালী ব্যবহার করে সোনালী পোলারেজ, রূপালী ব্যবহার করে সোনালী পোলারেজ, এটা সোনালী ব্যাংক এবং ইন্ডিয়ার ইয়ার সাথে যুক্ত। অগ্রণী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংক ব্যবহার করে হচ্ছে, মানে তারা ইউজ করে হচ্ছে T24 সফটওয়্যার, বাইরের সফটওয়্যার। তো এটার প্রতি বছর এটার এএমসি দিতে হয়, অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্স চার্জ। যদি ওই টাকা না পাঠায়, তাহলে সে গোড়া থেকে লক করে দেয়, পরের দিন কাজ করতে পারেন। আপনি চিন্তা করেন,
অগ্রণীর কথা, অগ্রণীর 979টা ব্রাঞ্চ সারা দেশে, কয়েক কোটি অ্যাকাউন্ট, প্রতিদিন এটার কাজ চলতেছে। কোনো কারণে যদি আপনার এই সফটওয়্যার লক হয়ে যায়, কাজ না করে, তাহলে একটা মেসাগার অবস্থা হয়ে যাবে। তো এখানে একটা ভয় থাকে, ভেন্ডর এটা লক ইন করে দিতে পারে, লক করে দিতে পারে। সোর্স, যেহেতু সোর্স কোডটা তারা দেয় না কখনোই। আর এইখানে কিন্তু এই ওপেন সোর্সের ক্ষেত্রে এটার কিন্তু লক করার সুযোগ, কারণ এটা গ্রেট ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, কারণ এটা নিজেরাই এটাকে মডিফাই করে নিজেদের মতো করে গুছিয়ে নিতে পারে। তারপর ব্রড রেসপেক্টিভ, মোর ইউজ ইন কোড, ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড কাস্টমাইজেশন, ইজি টু মডিফাইড, collaboration approach, give better solution, community support. এই ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, if you see, example of popular open source software, অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে লিনাক্স, আদার ফুল অপারেটিং সিস্টেম অল্টারনেটিভ ফর উইন্ডোজ রয়েছে। এটা এমন হলো যে আপনি পুরোটা লাইসেন্সটা একবার নিলে সেটাকে হয়তো আপডেট করার দরকার পড়ে, বাকিটা কিন্তু ওনারশিপ চলে আসে। অফিস সুইট রয়েছে, স্পেশাল অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার আছে, ওয়েব ব্রাউজার, গ্রাফিক ডিজাইন, প্রোগ্রামিং টুলস, হ্যাঁ, ইআরপি অথবা সিআরএম সিস্টেম, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট টুলস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দেন ইফ ইউ সি দ্য বেনিফিট, এটা কস্ট ইফেক্টিভ অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল, ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর জন্য করা যেতে পারে। কমিউনিটি সাপোর্ট করে, অ্যাক্টিভ ফর্ম রয়েছে, আপডেট করা যায় গ্লোবাল ইউজাররা। সো ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, ওএস, এটাকে বলে ওএসএস, এই সফটওয়্যার এটা অ্যাভেলেবেল, ফ্রিলি অ্যাভেলেবেল, যেখানে সোর্স কোড পাওয়া যায়। এখানে যে কেউ এটাকে নিজের মতো করে গুছিয়ে নিতে পারে, যার সোর্স কোডটা ওপেন, পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না। আর একটা আছে লাইসেন্স সফটওয়্যার, যেটা পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। নাও অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস, এটা আমরা অনেক সময় শুনি যে এপিআই। এপিআই মানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইন্টারফেস। অনেক সময় এমন হয়, অনেকগুলি সফটওয়্যার আলাদা আলাদা মডিউল অথবা আলাদা সিস্টেমে রয়েছে, এক সফটওয়্যারের সাথে আর এক সফটওয়্যারের আপনি ইন্টারাকশন করার জন্য এপিআই এর মাধ্যমে একটার সাথে একটা কানেক্ট করা হয়। যদিও এখন ইন্টার অপারেটিবিলিটি চালু হচ্ছে, যেমন এক সফটওয়্যারের সাথে আরেক সফটওয়্যার ওরা যেন নিজেরা নিজেরা কথা বলতে পারে, তারা আদান প্রদান করতে পারে ডাটা। হ্যাঁ, ইন্টার অপারেটিবিলিটি, এক সফটওয়্যারের সাথে যেমন আপনার নগদে টাকা আছে, আপনি বিকাশে নগদ থেকে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে নিজে আপনি ট্রান্সফার করতেছেন, অথবা ব্যাংক থেকে বিকাশে বা নগদে ট্রান্সফার করতেছেন, অথবা এক ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে আর এক ব্যাংকে ট্রান্সফার করতেছেন। এই সিস্টেমগুলোর ভিতরে ইন্টার অপারেটিবিলিটি নিয়ে আসা। আবার এমন হলো, আপনি যদি এমন এটা না থাকে, তাহলে কি হবে, আপনার বিকাশে টাকা আছে, আপনি একজনকে টাকা পাঠাবেন, তার অ্যাকাউন্টে হচ্ছে নগদে, আপনার নগদ অ্যাকাউন্টে টাকা নাই। তার মানে আপনার নগদে আগে টাকা লোড করতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় ইন্টার অপারেটিবিলিটি থাকে, আপনি আপনার বিকাশ থেকেই নগদে আপনি পাঠাতে পারবেন, অথবা আপনার বিকাশ থেকে নগদে আপনি নিজে ট্রান্সফার করে আবার ওই নগদ থেকে নগদে পাঠালেন। এগুলো হচ্ছে ইন্টার অপারেটিবিলিটি, একটার সাথে একটা কমিউনিকেট করা সিস্টেম থেকে আরেক সিস্টেমে। সো হিয়ার অ্যাপ্লিকেশন program interface API is a set of defined rules and protocols that allows different software application to communicate with each other. বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন একটা আরেকটার সাথে আপনার ইন্টারাক্ট করার জন্য এপিআই এর মাধ্যমে লিঙ্ক হতে পারে। It acts as a bridge between systems, enabling them a request and exchange data seamlessly. So we can say API, application programming interface, is features is interoperability, automation, security, and standardized communication. Interoperability here connect different platform and services, and it's enable software to perform tasks without manual input.
And users key and token control access use here is security purpose, and it follows the common protocol for the standardized communication. So API is a set of defined rules and protocols that allows different software application to communicate with each other. If you see right side here, look here, API gateway internally and externally. Here use different software. They can communicate each other through the API. Here the database, here the web server, here the API that another system is using this database. So look here request to the API, and API through the web server and taking data from the database, then come here, throw that our again API through the internet. That request response is the user. That can be internally, that can be externally. So is the interoperability here, if you see, one software, one system can exchange data to another system. That means it can be bridge between systems, enabling them to request and exchange data seamlessly. So is the application program interface is a set of defined rules and protocol, allows different software application to communicate each other. API, types of API, open or public API. For example, Google Map API, available to all developers with minimal restriction. So this API, you can put your Google Map, your add your address, you can use by yourself. And some are private API. For example, internal banking or ERP system is the private for the organization that use internally within an organization. Partner API is the shared with a specific or selected person or partners under a specific agreement. Fintech, integration with bank, etc. Web API is the web-based communication using HTTP protocol. For example, PayPal, REST API, Amazon Web Service, etc. So API is a matter because it's integrated accounting software with banks, tax, platform, etc. Also, for example, NBR, e-returns or NBR server, they can integrate all banks' account for the SEC, because through the API, core banking solution is another system, and we're using the IBS plus Ministry of Finance, so they can integrate through the API. Both system can share their data. For example, how much money in your bank account, what is the transaction, what is the balance, everything can be, and where can exchange in their server through the banking software, that if they integrate through the API. And automated data entry, invoice, negotiation, reporting, that through the API, and enable real-time financial data sharing with client, auditor, etc. So here the API. Now the software license. Software licensing refer the legal terms and condition under which software can be used. আমাদের অনেক সফটওয়্যার, আমরা বেশিরভাগ হয়তো পাইরেট সফটওয়্যার ব্যবহার করি পয়সা ছাড়া, কিন্তু অফিসিয়ালি আসলে লাইসেন্স সফটওয়্যার, যেমন আপনার অফিস অথবা আপনার উইন্ডোজ, সেটা কিন্তু লাইসেন্স হওয়া উচিত। অফিসিয়ালি কিন্তু সব লাইসেন্সে ব্যবহার করে এবং প্রতি বছর সেগুলোকে রিনিউ করাতে হয়, টাকা দিতে হয়, ডলার পাঠাতে হয়।
So licensed software is defined user right, restriction, cost, and obligation related to the software products. আবার ধরেন আপনি টালি সফটওয়্যার নিলেন একবার, এটা সারা জীবন জন্য এটার মালিক, এটা হয়তো ইয়ে দিতে হয় না, কিন্তু একজনের সাথে লিঙ্ক রাখতে হয়, অ্যানুয়াল একটা খরচ দিতে হয়, বছরে হয়তো 10,000 12,000 টাকা, পার মান্থ 1,000 হতে পারে, 12,000 হলে যে কোনো সমস্যা হলে সে সাপোর্ট দেয়। কিন্তু সফটওয়্যার লাইসেন্সটা পুরোটা ওনারশিপ চলে আসে। So types of software license we know: proprietary license, the source code is closed, used and restricted by the vendors. Okay. So Microsoft Office, Adobe, etc. Because আপনি যখন এগুলি কিনবেন, এটার কিন্তু সোর্স কোড আপনাকে দিবে না, কিন্তু ব্যবহার করার 1 বছরের জন্য আপনি এটার ব্যবহার করতে পারবেন কোনো উইদাউট ইয়াতে, তারপর আবার রিনিউ করাতে হবে। An open source license, source code is open. User can be modified. Freeware, use but usually not modified, restricted, Skype, etc. Acrobat Reader. Shareware, also the licensed software. Sometimes আমরা বেশিরভাগই কিন্তু ফ্রি সফটওয়্যার ব্যবহার করি। এই ধরনের সফটওয়্যারে অনেক ক্ষেত্রে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, যেমন এআই এর যুগে আপনি দেখবেন অনেক কিছু এআই রয়েছে, সবগুলি হয়তো আপনি যখনই ভালো কাজে যাবেন তখন আপনাকে পে করতে হবে, নর্মাল আমরা হয়তো ফ্রি ব্যবহার করি। নাও কোড সফটওয়্যার, codes mean commercial of the sheet software. It refers to the pre-packaged ready-made software. যেমন আপনি একটা টালি সফটওয়্যার কিনতে যাচ্ছেন, এটা কিন্তু রেডিমেড সফটওয়্যার, আপনি এনে আপনার মতো করে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট তৈরি করে আপনি সেটাকে ব্যবহার করতে পারছেন। এটাকে বলে কোডস, কমার্শিয়াল অফ দ্য শেল সফটওয়্যার। এটা রেডিমেড সফটওয়্যার, ডেভেলপড ফর দ্য ম্যাস মার্কেট ইউজ, নট এনি অফ দ্য স্পেসিফিক কারোর জন্য কিন্তু করা হয় না, সবার জন্য করা হয়, এবং হিউজ আকারে লাইসেন্স এটা বিক্রি করা হয়, সেটা হচ্ছে কমার্শিয়ালি এটা বিক্রি করা হয়। ইট ইজ ডিজাইন টু মিট কমন বিজনেস নিড অ্যান্ড সোল্ড আন্ডার লাইসেন্স। আপনি ইচ্ছা করলেই কিন্তু একটা টাইলি নিজে ইনস্টল করতে পারবেন না, পারবেন, সেটা আপনাকে থাকবে এডুকেশন মোড, আপনি কিন্তু সেখানে ব্যবহার করতে পারবেন, একদিনের ডাটা দিতে পারবেন, কিন্তু এটা কন্টিনিউশন হবে না, এডুকেশন মোড হবে শুধু। যখনই আপনি লাইসেন্স কিনবেন টাকা দিয়ে, তখন সারা জীবনের জন্য আপনার হয়ে যাবে, পরবর্তী ভার্সনগুলো আপডেট না করলেও এটা আপনি চালাতে পারবেন। দেন কি ফিচার্স অফ কোর্স সফটওয়্যার আর উই নো: রেডি টু ইউজ ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ইনস্টলেশন, যে আপনাকে ইনস্টল করে দিলে সাথে সাথে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু অন্য সফটওয়্যার যেটা আপনি নিজে তৈরি করতে, এটা মাসের পর মাস যাবে কোডিং করে, নিজের মতো করে ডিজাইন করে, টেস্ট করা, ইউটি করা, অনেক কিছু বিষয় আছে। কিন্তু এই কোর্স সফটওয়্যার হচ্ছে রেডি টু ইউজ ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ইনস্টলেশন, কস্ট ইফেক্টিভ। হ্যাঁ, অন্যান্য সফটওয়্যার আপনি যখন বিল্ড করতে যাবেন তার চেয়ে অনেক কম খরচে পাওয়া যায়। রেগুলার আপডেট অ্যান্ড ভ্যান্ডর সাপোর্ট, কারণ এরা যখনই কোনো ভার্সন চেঞ্জ করে, এটা প্যাচ আসে, প্যাচ ম্যানেজমেন্ট আমরা পড়বো, তো সেখানে দেখা যায় এই সফটওয়্যারগুলির সাথে সাথে আপডেট করা যায়। আপনি আপনার মোবাইলে দেখবেন যে অ্যাপগুলি ব্যবহার করেন, এটা কিন্তু কন্টিনিউ, এটা কিন্তু আপডেট আসে, এটা হলো একটা প্যাচ। এই আপডেটটাকে আপনি কিন্তু আপডেট করেন, এমন করে আপনার হয়তো গ্রামীণ ফোনের যে অ্যাপসটা রয়েছে, অথবা আপনি বিকাশ নগদের অ্যাপস আছে, এটা কন্টিনিউ কিন্তু ওরা ফিচারগুলি যখনই নতুন কিছু অ্যাড করে, এটার সাথে তখন আপডেট ভার্সন আসে, আপডেট করলেই আপনি কিন্তু নতুন ফ্যাসিলিটিগুলি পাবেন। সো রেগুলার আপডেট অ্যান্ড ভেন্ডর সাপোর্ট পাওয়া যায় উইদিন দ্য কস্ট সফটওয়্যারে। Test and proven in the market. So that type of software already exists in the market and they have the reputation. So is they tested and proven in the market. Limited customization option. আর এই সফটওয়্যারগুলো আপনাকে কাস্টমাইজ অপশন ইয়ে করে লিমিটেড, আপনি বেশি করে কাস্টমাইজ করতে পারবেন না, আপনার মতো করে করবেন, চার্ট অফ করবেন, বাট মূল প্যারামিটারটা কিন্তু ঠিকই থেকে যাবে, যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আপনার প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট, ব্যালেন্স শিট বা ক্যাশ ফ্লো, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার প্যারামিটারগুলো একই থাকবে, ওখানে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না অন্য অন্য, কারণ ওইটার উপর ওই বাকির উপর বেস করে এটা হবে।
So limited customization option. If you see the example, of course, software. If you see the accounting category is the Tally, QuickBook, Xero, etc. And Office productivity course, Microsoft Office, Google Space, etc. CRM is the Salesforce, HubSpot, etc. ERP, SAP, Oracle, tax compliance, etc. So types of course sheet software are course, it's have different types. Course, commercial of the sale, course, government of the sale, most, modified of the sales, notes, nice of the we do not need to understand this, but we will know only commercial of the sale is course. These are the ready-made software. Now here a few MCQ. So, sir, what is the first phase of the software development life cycle? We have seen in our space SDLC. First phase is C. Requirement analysis. yes, sir, requirement analysis. So we know the requirement analysis involves understanding what is the client need and documenting system, specific the before development begins. তো স্বাভাবিকভাবে নতুন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করার আগে এক্সিস্টিং সিস্টেম কেমন আছে, তার কি দরকার, আর কি কি অ্যাড করতে হবে, কোন জায়গায় সমস্যা, এগুলিকে অ্যানালাইসিস করা বা তার কি রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটা অ্যানালাইসিস করা। So your answer is C. We know the first phase of the software development life cycle is requirements analysis. What is the main output of the design phase? And SDLC design phase main output হচ্ছে software design specification and architecture. We know this phase produce diagram, technical architecture, and module level design to guide development. And if you see, what is the purpose of software test? Purpose of software test is it ensure the software meets requirement and is defect free. We know that testing is done to verify that the software perform correctly, meet the specification, and contain no bugs. মানে আমার যে স্পেসিফিকেশন ছিল, যা চাওয়া ছিল, সেই অনুযায়ী সফটওয়্যারটা হয়েছে কিনা, তার আউটপুট আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা, সেটাই টেস্ট করা, সফটওয়্যার টেস্টিং। Now, in the SDLC, System Development Life Cycle, we space focus on the converting the system design into actual source code. We know the coding is the converting the system design, সিস্টেমটাকে ডিজাইন করা হয় এবং তারপর এটাকে কোডিং এর মাধ্যমে আসলে ফাইনাল সফটওয়্যার করা। উই নো দা ইমপ্লিমেন্টেশন, এখানে the implementation phase is where developer writer code based on the design document. ডিজাইন ডকুমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু আসলে কোড করা হয়, সেটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন পর্যায়ে ওখানে কোডিং করা। It's the core development step of system development life cycle. So here answer is B. Now, which of the following is the object-oriented language that also support the procedural language? We have seen object-oriented, also procedural. Here, C++ is hybrid language, object-oriented, that support both procedural and object-oriented programming language. That support. Answer B. Which of the following language is not typically considered an object-oriented programming language?
এখানে HTML অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড না, এখানে জাভা পিওরলি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, পাইথন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, আর এটা হলো আসলে সাপোর্ট করে একটা হাইব্রিড। So here HTML is the markup language used to extract the web content. এটা আসলে ওয়েব পেজের জন্য। It is not a programming language and lacks of object-oriented features. Now, in object-oriented programming, what is an object? Object-oriented programming, object আসলে কি? Object হচ্ছে a real-world entity represented in code. We know an object is an instance of a class and represent real-world entities like a bank account, car, or employees in code form. যেমন প্রত্যেকে যেমন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোডে আছে, আপনার আমার আলাদা ইউনিক আইডি রয়েছে। যেমন আপনি এখানে আছেন, আপনার একটা রোল নাম্বার আছে। আবার আপনারা যখন রেজিস্ট্রেশন, আপনি তো ইয়াতে রেজিস্টার করছে, আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আছে একটা, এটা হলো ইউনিক নাম্বার। আমরা ইনস্টিটিউটের যারা মেম্বার আছে, আমাদের একটা আইডি আছে, সেই আইডিটা হলো ইউনিক, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওইটাই থাকবে। তবে মারা গেলে এটা ফাঁকা থাকবে, এটা এই জায়গায় অন্য কেউ আর ঢুকবে না, এটা হলো সিরিয়াল, এটাই থাকে আর কি। তো এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিক কোড। সো হিয়ার ইন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং, here object means a real world entity represented in code. Answer B. Which object oriented programming language, OOP, is platform independent and runs on the Java material machine? Your answer is C, Java, because Java is designed to be platform independent. It compiles code into bytecode, which runs on the JVM, that means Java virtual machine, across various platforms. Answer C. Now, what is the purpose of compiler in software development? We have seen compiler, assembler, etc. So purpose of compiler in software development is translate source code into machine code. So compiler translate source code into machine code. Answer C, because a compiler translate high level language, that is programming language, into machine code before execution. Answer C. Now, which tool translate source code into machine code in one go? মানে একটার মাধ্যমে যেটা হয়, আমরা দেখেছি in one go, সরাসরি আছে কম্পাইলার। A compiler convert entire source code into machine code before execution, unlike an interpreter which does it line by line. Interpreter লাইন বাই লাইন সে এক্সিকিউশন করে, বাট কম্পাইলার একসাথে সেখানে কি করে, ট্রান্সলেট করে সোর্স কোডকে মেশিন কোডে। আনসার বি। Now, what does in IDE, integrated development environment, typically include? Include a compiler, editor, and debugger. মানে এই এনভায়রনমেন্টে বসে এক জায়গায় আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপ কাজ করে। এখানে ইনক্লুড থাকে কম্পাইলার, এডিটর, অ্যান্ড ডিবাগার। সো IDE means integrated development environment, software development, provide a complete environment for code writing, compiling, testing, and debugging in one platform. Answer B. Now, programming software is classified as what type of software? Programming software কোন ধরনের software? Is the development software, because programming software is a subset of development software designed
specifically in the written and managing code? Answer D. Now, if you see here last one, what is the primary function of an assembler? What is the primary function of an assembler in programming? Primary function of an assembler in programming is it's convert assemble language into machine code. Because we know an assembler translate low-level assembly language, which is then human readable, which is human into machine language, binary code, that the CPU can execute directly within the PC. Answer C. Now, what does open source software allow user to do? Open source ইউজারদেরকে কি অ্যালো করে কাজ করার জন্য? Here we know use and modify the software because open source software provide access to source code, enabling user to modify and distribute it under specific licensing terms. But source code is open here. Answer B. What kind of software is freely distributed and usually allows code modification? Open source software. এই যে এটা কিন্তু আসলে একই, কিন্তু দুইটার কথা বলার ধরনটা আলাদা। Open source software allows user access, modify, and distribute its source code under license terms. Answer B. Now, what is the most defining features of open source software? সি Here, সি yes, sir. Its source code is publicly available for use, modification, and distribution because the core characteristics of open source software is the accessibility of the software source code, allowing anyone to study or modify and share it. Answer C. Now, one key advantage of using open source software in organization. একটা অর্গানাইজেশনের কি অ্যাডভান্টেজ একটা হচ্ছে এরকমের lower cost and greater flexibility for customization. খরচ কম কিন্তু নিজের মতো করে সে গুছিয়ে নিতে পারে because open source software is generally free and allows business to adapt and code to meet specific operational needs based on the organization specification or vision, mission, etc. Answer C. Now, which of the following is the popular open source software? Here, Genuine Cache is the popular open source software. সি Yes. The one kind of software solution here. So answer C. Which of the following is the true about open source software? Here, it allows commercial use under license terms. Acha. Which of the following is true about open source software? It allows commercial use under license term. Open source software permit commercial use in condition are allowed. What is a major risks associated with open source software? Major risks are lack of official support. Open source যেহেতু ইয়াতে এটার সাপোর্টটা সহজে পাওয়া যায় না, and potential security vulnerability is not maintained because without active community or vendor support, open source tool এখানে আসলে কোনো সমস্যা পড়লে এটা সাপোর্ট করার লোক নাই, এরকম একটা মেজর রিস্ক এটা। Then how does open source software prompt transparency and trust in financial system? We know it through the access of source code that allows full audit and control. এখানে সিস্টেম লগ আছে, অডিট লগ আছে, তো ইজিলি এটা করা যায়। এই জন্য এটা ট্রান্সপারেন্সির বিষয় আছে। উই নো দ্য ট্রান্সপারেন্সি is a core benefit user can inspect, মানে আমরা দেখি যে ইন্সপেকশন করা, audit and validate what the software does, which is the critically finance and governs for the system. So is the transparency and trust ensured through that way? So answer B. What is the meaning of open source software? Open source software is a software that allows users to create, modify, and share their own code. It allows users to modify and distribute it under specific licensing terms.
Which of the following best describe the purpose of an API? At API এর purpose কি? Here, it allows different software system to interact. এক সফটওয়্যার আরেকটা সফটওয়্যারের ভিতরে যেন তারা যেন এক্সচেঞ্জ করতে পারে একজন আরেকজনের সাথে। So it allows different system to interact. So API are designed to let application talk to each other, share data, and perform function across the systems. Now, which protocol is commonly used in web-based API? Web-based API কোন protocol ব্যবহার করা হয় HTTP and HTTPS because most modern API especially এটা use the HTTPS protocol to exchange data over the web. আসলে web based কাজে আর কি আনসার এখানে সি। Now in a financial application what might an API do? আর্থিক অ্যাপ্লিকেশনে এপিআই কি করে আসলে? কানেক্ট টু এ ব্যাংক সার্ভার টু রিট্রাইভ অ্যাকাউন্টস ডাটা। এখানে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল কথাটা আছে অ্যাপ্লিকেশন, এইগুলোর ভিতরে কোনোটাই নাই। আনসার ডি বিকজ ইটস ফাইন্যান্সিয়াল এপিআই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাপ্লিকেশনে connect to the bank server to retrieve accounts data because API were widely used in fintech to security exchange financial data between client application and banking system. Answer D. Which of the following is a real-world example of using API? Real-world examples are access Google Map features in another app. Because many apps use the Google Map API to have embedded mapping features without building them from search. So answer B. What type of API allows public use without authentication or minimal restriction? এখানে ব্যবহার করা হয় open API, public API. Open API are accessible to external development and use, often used to build community-driven application. Answer A. What is the key security consideration when making with API in financial application? Security হচ্ছে authentication and encryption of data. Because API in financial system must ensure data is encrypted and access is authentication to prevent unauthorized access and protect sensitive financial data. Answer C. Which of the following best describe in private API? Best describe our private API use internally within an organization because private API are means that internal use following different parts of company's software ecosystem or ERP to interact security. Answer B. What is the major benefit of using API in accounting or ERP software? Benefit measure are enable seamless integration with banking, taxation, or other inventory system. So API allows accounting platform to connect with external system for tasks like real-time reporting, tax filing, transaction, inventory, etc. Answer C. Which software license allows commercial use and modification? এখানে GNGL, General Public License. Which license types often restricted use from accessing or modification source code? সেটা হচ্ছে proprietary মানে ব্যক্তিগত আর কি। Proprietary license protect the software vendors right. What does a software license define? Software license বলতে বোঝায় the legal terms for using and distributing software. A software license outlines how software can be used, shared, modified, or sold. Ownership. What is freeware? Freeware means software that is free to use, but source code is not shared.
সফটওয়্যারটা ব্যবহার করা যাবে, ফ্রি ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু সোর্স কোড আপনাকে দেবে না বা শেয়ার করবে না। Freeware is free to use, but unlike open source, it doesn't allow user to view or alter the source code. Code software is best described. আমরা দেখেছি কমার্শিয়াল অফ দ্য শিপ সফটওয়্যার, ready-made commercial software is pre-built and available for general use, not custom developed. Answer C. A limitation of code software is it offers limited customization. মানে কাস্টমাইজেশন বা নিজের মতো করে করা যায় না, এটা লিমিটেড করা যায়। Since cost developed general use, it may not meet all specification of the business needs without additional configuration. Answer C. Which of the following is an example of core software? Here, Microsoft Excel, core software, because it's mass produced and within the office is sell it. In financial institution, core software is often used to. In financial institutions, core software is often used to a standard accounting and reporting function. Core software like Tally, SAP, Oracle, widely used financially for general accounting, audit trail, and compliance. These MCQs are scenario-based. Look here, a company still use a large batch processing system within an assembled language. Maintenance is difficult and errors are frequent. Which software generation does this system belong to? এই যে এখানে দেখেন লার্জ ব্যাচ প্রসেস করে অ্যাসেম্বল ল্যাঙ্গুয়েজে, তাইলে এখানে আপনার এটা কোন জেনারেশনে still use a large batch processing system written in assembly language. Maintenance is difficult to error. এটার আনসারটা হবে আসলে ডি। না, ডি আছে হলো ফার্স্ট জেনারেশন, কিন্তু এখানে বলতেছে কোম্পানি স্টিল ইউজ লার্জ ব্যাচ প্রসেসিং সিস্টেম রিটেন ইন অ্যাসেম্বল ল্যাঙ্গুয়েজ। তাই অ্যাসেম্বল ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশনের। এখানে আনসারটা আমাদের ইয়া হয়েছে কি, এটাকে ঠিক করে দিয়ে the scenario base, a company still use a large batch processing system written in assemble language. তাহলে অ্যাসেম্বল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জানি যেটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। তো এই সফটওয়্যার জেনারেশনটা কোন সিস্টেম বিলং করে, এই কোন জেনারেশন বিলং করে? এখানে জেনারেশন বিলং করে সেকেন্ড জেনারেশন, কারণ আমরা জানি যে ফার্স্ট জেনারেশনে ছিল মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সেকেন্ড জেনারেশন হলো অ্যাসেম্বল ল্যাঙ্গুয়েজ। আনসার জি স্যার, জি। দেন a developer needs a language that support rapid development, automatic memory management, and a large ecosystem for web application. Which language best fits? তো একজন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট তার এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজের সাপোর্ট দরকার যেখানে সে দ্রুত ডেভেলপ করতে পারবে, অটোমেটিক মেমোরি ম্যানেজ হবে
এবং লার্জ ইকোসিস্টেমে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করবে। সো এইখানে তার জন্য দরকার হচ্ছে পাইথন, because জি স্যার। Python is a high level language with automatic memory management and extensive liberalized idea for first development. Answer C. Now, scenario based here three. A new operating system must manage hardware resource, memory, and CPU scheduling. So, which types of software is being developed? একটা নতুন সিস্টেমে যেখানে মাস্ট ম্যানেজ হবে, হার্ডওয়্যার রিসোর্স ম্যানেজ হবে, মেমোরি এবং সিপিইউ শিডিউল অনুযায়ী ম্যানেজ হবে, সেখানে এটা কোন ধরনের, হুইচ টাইপ অফ সফটওয়্যার ইজ বিং ডেভেলপ, কোন ধরনের সফটওয়্যার ডেভেলপ করবে, এটা সিস্টেম সফটওয়্যার, বিকজ উই নো অপারেটিং সিস্টেম আর সিস্টেম সফটওয়্যার দ্যাট ম্যানেজ হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সিস্টেম রিসোর্স। আনসার সি। Now, a program written in C language must be converted into machine code before execution. Which system software perform this task? এটা কোন সিস্টেম ইয়ার মাধ্যমে এটা পারফর্মটা করা যাবে? এটাকে রিটেনটাকে সে কনভার্ট করবে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে, সেটা আনসার কম্পাইলার। কম্পাইলারের মাধ্যমে ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা এখানে কনভার্ট হবে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে। A compiler translate high-level language like C into machine code before execution. Answer B. Now, a development team, that is software development team, use tools that automatically generate code from visual models, forms, and report. Which software generation does these represent? এখানে কি ফোর্থ বলতেছে? জেনারেশন। ফোর্থ জেনারেশন, রাইট। ফোর্থ জেনারেশন, দেখো এটাকে পরে আসতেছে আসলে। Fourth generation emphasize high productivity through automation and manual code. If we see next one here, a railway signaling system, a railway signaling system must respond immediately to sensor input. Which programming language characteristics is most important here? Real-time processing. We know real-time system require predictable and immediate response to the input. Real-time processing এর হবে। Now, a team wants to model real-world entities using classes, inheritance, and polymertogram. আচ্ছা, which language should be chosen? এই কাজের জন্য তাকে ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করতে হবে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, বিকজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ support real-world modeling through classes and object. Answer C. A large enterprise organization system connect database, web service, and legacy application. Which software layer enable communication among these components? Here layer is middleware. So middleware act as the bridge between different software component and system. Answer B. A script must be executed line by line and provide immediately feedback for the error. Which language processing method is suitable? Here, suitable interpretation. Answer C. Because interpretation execute code by line and report errors instantly. Answer C. A cloud-based application must handle a sudden increase in use of without performance loss. Which system properly in critical? Here, scalability. Scalability allows software system to handle growth in use for workload efficiently. Answer C. So this way we have completed our
this learning object 4 software. Okay, sir. তো আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়াবো লার্নিং অবজেক্ট 5 এবং শেষ সময় থাকলে আবার 6 শুরু করব। আজকে আমরা আর অন্য মডিউল শুরু করি না, এখন 10:45 বাজে। ঠিক আছে, না অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এখন সব তো ঠিক বিরক্ত আছে স্যার। যে আমরা আমার নেক্সট একটা ক্লাস। কথা ছিল স্যার। জি জি বলেন স্যার। স্যার আপনার স্যার স্লাইড গুলো ক্লাসগুলো একদম পারফেক্ট ইফেক্টিভ। অন্য স্যার যা পড়া তাও ইফেক্টিভ, বাট লাস্ট অন্য স্যার তো অন্যগুলো দেখতেছে। এখন যদি আপনি স্যার মানে পুরোটা দিতেন তাহলে আরো বেশি ইফেক্টিভ হইতো। অন্য স্যার গুলো ইফেক্টিভ তাতে কোনো সন্দেহ নাই, বাট আপনারটা একটু ডিটেল দেওয়া গোছানো, তো আপনারটা পড়লে আরো স্যার ক্লিয়ার হয়ে যায় স্যার বিষয়টা। সুবিধা নাই, আপনি ওই যে এখন পড়তে থাকেন, লাস্টে সব দিয়ে দেবো না। এখন দিলে এগুলো তো সব সাজিয়ে রেখে দেবেন, পড়েন না তো একটু সাজিয়ে প্রিন্ট করে গুছিয়ে আবার হার্ড ডিস্কে রেখে দেবেন। এখন যেটা যেটা পড়াচ্ছে এটাই দেখেন, দেখতে দেখতে ঠিক লাস্টে যেগুলি ঠিক আছে স্যার, লাগবে। লাস্ট ক্লাসে লাস্ট ক্লাসে আমি স্যার আপনাকে আবার একটু মনে করে দিব, প্লিজ স্যার দিয়ে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন অসুবিধা এটা নাই। দেখতেছি, সমস্যা নেই। ওকে, অসুবিধা এখানে তো পড়ে না, আর এটা হার্ড কিছু না, এটা মোটামুটি ভালো পেপার। হার্ড কিছু না স্যার, সহজই। অন্যগুলো স্যার স্যারদের একদম সুন্দর পারফেক্ট, বাট আপনারটা স্যার একটু গোছানো স্যার, কমফোর্টেবল স্যার, মানে বুঝতে ঠিক সুবিধা আছে, হয়। ঠিক আছে, ওই যে আপনাদের স্বার্থে আর কি, যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করতেছে আর কি এটা। তো ঠিক আছে স্যারেরা, আজকে বোধহয় আমরা ক্লোজ করি। আর এমন অবস্থা তো ভালো আছেন যার যার বাসায় নাকি? সাবধানে চলাফেরা করেন, আইডি কার্ডটা সবসময় রাখেন সাথে, বুঝছেন স্যারেরা? জি স্যার। জি জি স্যার। স্যার। ওকে, জি স্যার ভালো একটা প্রশ্ন থাকবেন। ছিল স্যার। যে বলেন। স্যার আমাদের প্রশ্নগুলো কি আপনারা করবেন? আমাদের মতো স্যারেরাই করে, মানে আমরা করি না। মানে এখানে সি ইনস্টিটিউটের ইয়ে হচ্ছে, যারা ক্লাস নেয় তারা কোশ্চেন করে না, যারা কোশ্চেন করে তারা ক্লাস নেয় না, যারা মডারেট করে তারা আবার কোশ্চেন করে না। মানে এখানে কারোর সাথে কারো কোনো লিঙ্ক থাকে না, বুঝছেন? এই জন্যই সিএ। তো এই জন্য মনে করেন কোনো টেনশন নাই, ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দেবেন, চুইংগাম মুখে দিবেন, দেখতে দেখবেন যে হয়ে গেছে, আল্লাহর নাম নিয়ে দেবেন, কোনো টেনশন নেই। একদম ঠান্ডা মাথায় পড়ে পড়ে দেবেন, দেখবেন সব আনসার রাইট হয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা নেই, ভয়ের কিছু নাই। হ্যাঁ, পরে ফাইনাল গুলা একটু ইয়ে হয়, বাট এইগুলার ওই সার্টিফিকেট লেভেল তো আল্লাহর মতে আপনার অনেকে এক চান্সই সব পাস করে ফেলে, কোনো বিষয় নাই। ঠিক আছে স্যার। জি জি স্যার। জি জি, ইউনিভার্সিটিতে বোধহয় একটা কোর্স নিলে এক স্যারই সব উনি যা পড়াবে ওনার আন্ডারে সব মার্কস টার্স দিয়ে দেয়, উনি 2-4টা অঙ্ক করে দেয়, বা অন্য কিছু করলে এটার ভিতরে আপনার মোটামুটি ইয়ে হয়ে যায়, ঘুরে ফিরে এমনি এমনি ইঙ্গিত দিয়ে দেয়। এখানে কোনো ইঙ্গিত টিঙ্গিত নাই, এখানে হলো গিয়া কোথা থেকে কোন হাওয়ার থেকে আসবে আপনি টেরও পাবেন নাই। কিন্তু যেগুলো রেগুলার যদি আপনি ইয়ে থাকেন, আর যেহেতু প্রত্যেকটা পেপারে একটু রেগুলার আপডেট জিনিসগুলো অনেক সময় চলে আসে, এই যে আইটি থেকে শুরু করে বা অ্যাকাউন্টিং, অ্যাসুরেন্স। হ্যাঁ, আপনি মোটামুটি কোনো বিষয় না, যেহেতু আমাদের আইটির বই নাই, কিন্তু অন্যগুলোর সবগুলি কিন্তু আপনার ইয়ে আছে, লেসন নোট আছে, বই আছে। আর আইটিরই এভাবে করলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, অসুবিধা নাই। স্যার তো আইটির জন্য তো বই নেওয়া দরকার নাই স্যার, এই শিটগুলো পড়লে হবে হ্যাঁ না স্যার? হ্যাঁ, আপনি এইটা নিতে পারেন আপনার পছন্দ, কিন্তু অনেক ইয়ে করে ইয়ে হবে আর কি, আপনি বিভ্রান্ত হবে না, কারণ কোনো বই পারফেক্ট নাই। মানে কেটে যেগুলি আছে কোনোগুলাই পারফেক্ট না আর কি, যাকে 100% অনেকে ভাষা ভাষা আইডিয়া করা ইয়ে করা, মানে পড়ার পাল আবার অনেক ভুল টুল উত্তরও আছে, ভুল আমরা ইয়ে করা আছে, দেখা যাবে উত্তর দেখবেন ভুল, এমন ভুলটাই মাথার ভিতরে ঢুকে থাকবে, বুঝছেন? এই জন্য এগুলো করতে থাকেন। এরপর যদি মনে করেন যে একটা নিলেন গাইডটা রেখে, আর এটা তো আর পরীক্ষাতে সামনে থেকে আপনারা 3টা পরীক্ষা দিতে পারবেন, তাই না? সার্টিফিকেট, তো দেখা যায় এক পরীক্ষা না হোক পরের পরীক্ষা হয়ে যাবে, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে স্যার, আপনারা ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ডে, বেঁচে থাকলে। ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আসসালামু আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম আর স্যার। সাবধানে জি থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জি আসসালামু আলাইকুম। জি, থ্যাংক ইউ আসসালামু স্যার, আলাইকুম স্যার। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ স্যার।